And the good Lord may bless us. Modimo a re šaofatše. We're reading the Bible from the book of John chapter 1. Re bala lentswe la Modimo kwa bukung ya Johana kgaolo ke ya pele. We're going to be very, very, very brief. Re ile go ba kopana. And after the ministry of God's word, Morago wa lentswe la Modimo le rerilwe. we're going to experience quite a number of things here. Re ile go ketemogela dilo tše mmalwa mo. People shall be saved by force in the name of Jesus. Batho ba tlo phološwa ka kgang ka leina People la shall be Jesu. healed by force in the name of Jesus. Batho ba tlo fodišwa ka kgang ka leina la And people Jesu. shall be set free. Batho ba tlo lokologa. Jesus says, Jesu o re, the Spirit of the Lord is upon me, moya wa Modimo o godimo ga and ka. He has anointed me O ntloditše to preach the gospel to the poor. gore ke rere lentswe la Modimo ke rerela badidi. Listen very, very carefully. Theeletša botse. We're going to simplify the gospel for Re you. ile go ka nolofatša lentswe la Modimo for And wena. we're going to bind every demon Re ile o bofa moya ka moka. that makes people not to believe. Ye dirang gore batho ba se ka dumela. You are going to believe O ile o dumela by force ka kgang in Jesus' name. ka leina la I Jesu. said in Jesus' name. Ka re ka leina la Jesu. I said in Jesus' Ka re name. ka leina la I Jesu. said in Jesus' Ka name. re ka leina la Jesu. Hallelujah. Amen. Unbelief is a spirit. Go se dumela ke moya. And the Bible says whatever we bind here on earth Bible re ntho nngwe le nngwe re bofa mo lefatsheng. shall be bound in heaven. E tlo bofiwa le legodimong. And we're going to bind every spirit Re ile o bofa mo yo mongwe le yo of mongwe. unbelief Wo se dumele. in the name of Jesus Ka leina la Christ. Jesu And we're Kriste. going to set you free Re ile o lokolla. to simply believe in Jesus. Gore o dumele fela mo go Jesu. Because that is the will of God. Ka baka la gore seo ke thato ya Modimo. Let's read the Bible now. A re baleng lentswe gona bjale. 1 John chapter 1. We're reading verse number 29 only. And we're going to read Revelation chapter 5, 8, and 9. And the good Lord will bless us. Amen. Praise the name of Jesus. John chapter 1, John verse 29. The next day, John see Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. The next day, John sees Jesus coming. Letšatši le latelago Johana a bona Jesu a etla. He saw Jesus coming O bone Jesu a etla. toward him A mo batamela. and said, Behold, A re bonang the Lamb of God kwana ya Modimo that takes the sin ye of the tšeang world. sebe sa lefase. Behold, Bona the Lamb of God kwana ya Modimo that takes the sin of the world. ye tšeang sebe sa lefase. I want to say some few things Ke nyaka o apa dilo tše mmalwa that I believe tše ke dumelang gore the Lord will help you with. Modimo o tlo le thuša ka tšona. The next day, the previous day, Letšatši le fetilego people were asking John batho ba ba botsisa Johana lots of questions. dipotšišo tše dintši. One of which was, Ye nngwe ya tšona e beie if it was him, Jesus. ge e le gore nke yena Jesu And then he said, a bo a re he's not even this or that, a re a se se goba sela but Jesus is coming e fela After Jesu him. o atla and he's not even worthy o tla to mora untie his sandals. Jesu o atla o tla morao wa gage yena ebile a tshwanela le go ka bofolola mathale a diete tša gage. And then when he said, when he comes, Ge a etla he shall baptize you o tlo o le kolobetša with the Holy Spirit and fire. ka moya o mokgetho le mollo. And the Bible says the next day, Bible e re letšatši le he latelago saw Jesus coming a bona Jesu a etla and he said to the people, a re go batho Behold, bonang the Lamb of God kwana ya Modimo that takes the sin of ye the world. tšeang sebe sa lefase. Behold, Bonang the Lamb of God kwana ya Modimo that takes the sin of the world. ye tšeang sebe sa lefase. The Lord spoke to me Modimo o boletše le nna to tell you this, gore ke le botše se that
Jesus Christ gore Jesu Kriste was defined and described o be a kgetholwa ebile a beiwa as a lamb, bjalo ka kwana not because he was small, e se ka baka la gore e be le yo monnyane but because of his sinlessness. mara ka lebaka la go tlhoka sebe ga gage Because he did not have any sin, ka baka la gore o ba a sena sebe he was called the lamb. o be a bitswa gore ke kwana Secondly, sa bobedi he was called the lamb o be a bitswa gore ke kwana because ka baka la he was supposed to be slain o ba tshwantse gore a ye a bolawe on the cross of Calvary a ye a bapolwe ka sefapanong sa Calvary for the sin of the world. ka lebaka la sebe sa lefatshe This is the reason why le ke lebaka leo when John sees him, ge Jona mmona he said to the people, o re go batho behold, bonang the Lamb of God bona ya modimo that takes the ye sin tšeang sebe of the world. sebe sa lefatshe Listen carefully. theeletšang He botse does not say, a re behold, bonang the Lamb of God bona ya modimo that takes the sins. ye tšeang dibe He says the sin. o re sebe Why sin? ke ka lebaka la ene sebe Because the ka world baka la gore is lefatshe sick of one sin. le lwala bolwetse bja sebe se se tee One sin. sebe se se tee God sees you modimo wa o bona running with it, o kitima le yona working with it, o šoma le sona eating with it. o eša le sona One sin. sebe se se tee You do not have a many ona dibe sins. tše dintši You got only one sin. o dio ba le sebe se se tee That is the sin ke sebe sa that will take you to ke hell. sebe sona se se tlo o išang diheleng one Not many. e se o tše dintši It's only one. ke sebe se se tee And the Bible says, and bible e re John looked at sona Jesus a lebelela and that he Jesu said, a re go yena behold, bonang the Lamb of God kwana ya morena that takes the ye sin. tšeang sebe He was seeing Jesus o be a bona Jesu even before he was le pele crucified. ya ge ka bapolwa But he was seeing him prophetically o be a mmona ka o porofeta hanging on the cross. a mmona a bapotse sefapanong So Jesus pele Jesu walking o mmone ya sepela but hanging on the cross. mara a bapotse sefapanong He saw your sin o bone sebe sa gago hanging on the cross. se bapotse sefapanong He saw your o trouble bone mathata a gago hanging on the a cross. bapotse sefapanong But e fela he realized a lemoga that the problem is one. gore bothata ke be botee You don't see. a o bone The Bible says bible e re in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, pokone ya bobedi ya bakorente chapter 4 the verse 4 God of this world, modingwana wa lefatshe which is le the devil, yo leng gore ke has satane blinded o dirile gore ba the se people's bone o eyes dirile gore matlho a batho a se so bone that they cannot see gore ba se ka bona the Lamb. a ba bone kwana It's when your eyes are open ke ge matlho a gago a that buleile you will see mo o tlo thomang o the bona one hanging on the yo cross, leng gore o bapotse that you will sefapanong see gore o that bone your sins gore tebe tša were gago nailed with se Jesus bapotse ka se le on the Jesu ko cross. sefapanong Your sin of sebe drunkenness, sa gago sa your sin of botawa adultery, sebe sa gago sa your sin of botswa murder, sebe sa gago sa go it's hanging bolaya on the se cross. bapotswe The only sin you are walking sebe se in, e leng gore o tsamaya le sona it's one. ke one But all these other ones mara tše tše dingwe tšewe are with di Jesus na le Jesu on the cross. go sefapanong You only have one sin. o na le sebe se se tee fela You're not a drunkard. wena ga se wena You're mosetawa not a murderer. wena ga se wena mmolai No, murder. go bolaya It's hanging on the cross. go ko sefapanong Adultery. botswa It's hanging on the cross. go ko sefapanong Drunkenness. go botawa It's hanging on the go cross. ko sefapanong You only have one sin. o na le sebe se se tee One. one And Jesus Jesu is about to solve that one. o nyaka o solva yona yeo And which is this sin? na sebe se kene It's unbelief. ke go se dumele It's unbelief. ke go se dumele The Bible says bible e re God loved the world so
modimo o ratile lefatshe ka tsela ya e le leng ka gona. God loved you in the way you are. Modimo o ratile ka tsela ye wena o leng ka gona. He loved the world so. O ratile lefatshe ka tsela ye le leng ka gona. He loved the world so. O ratile lefatshe le le ka tsela ye le leng ka gona. The Bible doesn't say he loved the world so much. Bible a re o ratile lefatshe kudu-kudu. It says he loved the world so. E re o ratile lefatshe ka tsela ye le leng ka gona. He loved me in the way I am. O ratile ka tsela ye ke He leng ka loved you gona. in the way you O are. ratile ka tsela ye o leng ka You gona. cannot change O yourself. ka se ke It fetole. is Ke Jesus Jesu that can change your ya life. ka fetola bophelo ba. Shout hallelujah. Hallelujah. It is only Ke Jesus. Jesu. The only thing Ntwa e leng gore ke that ke you tefela. need to do Ye o tshwanetseng o e dire. is just to believe. Ke go dumela. The Bible says so that if you believe in him, Bible e re go o dumela mo go yena. you may not perish, Gore o ska latlhega. but you will have O everlasting be le life. bophelo be o sa feleng. If you believe, Go o dumela. if you believe, Go o dumela. just to believe, Go dumela fela. to believe. Go dumela fela. believe. Go dumela Just to fela. believe. Go dumela it's the fela. only sin Ke sebe fela. that God Se modimo sees in you. a se bonang mo go wena. When you believe, Go o dumela. all these other ones Tse tse dingwe tsewe shall be sorted out, di tlo rarollwa. shall be wiped away, Di tlo phumulwa. shall be dealt with. Di tlo By the berekiwa. power of the blood of Ka Jesus matla a madi a Jesu. that hanged on the cross. A yo leng gore o mapoloko That's why the sefapanong. Bible says, Ke ka go Bible e re, behold the Lamb of God bona kwana ya modimo that takes the sin of the ya world. tšeang sebe sa lefatshe. Child of God, Ngwana wa modimo you are seated there, o dutse mo condemned. wena o feditswe But maatla I've got a message for mara you ke na le molaetsa wa that gago God gore modimo does not condemn you. a o condemn goba o fetse He says you maatla are condemned ore wena o feditswe only maatla when you don't believe. ge fela o sa dumele But if today mara ge le you kgono can say, Lord o Jesus, ka re morena I jesu did not know ke be ke sa that tsebe you demand only one thing gore from me. wena o nyaka ntho e tee fela go tswa go I did nna not know ke be ke sa that you tsebe only demand one thing. gore wena o nyaka ntho e tee fela go And tswa go here I nna am. ke nna yo Change me. mphetose I believe. ke a dumela Change my life. fetoša bophelo baka I believe. ke a dumela Wash my sin ka tswa dibe tšaka of unbelief. ka go se dumele Here I am, oh ke Lord. nna yo morena I believe. ke a dumela If you want to pray such a prayer, go nyaka go rapela thapelo ya mohuta o we are here re tlile mo to pray with you. go rapela le We wena are here re tlile mo to show you the go way. bontšha tsela Jesus Christ jesu kreste is the way ke tsela the truth, ke nnete and the life. ke bophelo and all those that believe ba him ba botlhe ba ba mo dumelago shall never go lost. ba ka se tsoe ba In latlhilwe Jesus' name. ka leina la I jesu said in Jesus' ke re name. ka leina la I jesu said in Jesus' ke re ka name. leina la I jesu said in Jesus' ke re ka name. leina la jesu The greatest miracle motlholo o mogolo is when somebody believes. ke ge yo mongwe a dumela And all these other things tse tse dingwe tse ka moka shall just follow. di tlo latela Shall just follow. di tlo latela And want you to all of you close your ke eyes nyaka le tswele matlho ka mokana ga lena wherever you are. gongwe le gongwe mo o leng gona Because Jesus ka baka la gore jesu is coming near you. o tla kgauswi le And wena he's knocking o a kokota at the door of your heart. mo monyakong wa pelo ya He gago wants to ask you this question. o nyaka o botsiša potsišo ye Will you listen to this message a o ka theeletša molaetša o and turn your head wa retološa tlhogo ya gago and turn your life wa retološa bophelo bja gago against the message? a wa furalela molaetša o Or would you wish goba o tlo duma to be born again go tonight ka phološa bošego bjo by believing in ka go Jesus? dumela go jesu You have a choice. o na le kgetho The Bible says baebele e re God has put before us modimo o beile pele ga rena life and death. bophelo le lego You choose life, o kgetha bophelo you shall live. o tlo phela And you can always choose death, o ka no kgetha le lego and you shall die. o tlo gwa And when you believe, ga o dumela
Jesus Jesu gives you life, o fa bophelo and he gives it more abundantly. o fa bona botletše. Whilst your eyes are closed, Mahlo a rena a I tswaletšwe. want to make a prayer before Ke nyaka God o dia thapelo pele ga for your Modimo life. ka bophelo bja I gago. want to pray for you tonight. Ke nyaka o rapelela bošego I bjo. want to say to you, Ke nyaka gore wena you will never die o ka se tsoa o in hwile the same way you came ka in here. tsela ye leng gore o tlile ka I gona said mo. no Ke re ee to the devil. go I Satan. said no Ke re ee to unbelief. go se I said dumele. you will never go back Ke re home wena o ka se boela in the morago. same way you O came. tshwana ka tsela o tlileng ka yona. You got to believe. O tshwantse o dumele. And I want you Ke nyaka gore to shame the devil, gore wena o swabise Satan. and you lift up your hand O phagamiše letsogo la gago before God pele ga Modimo. and say, Father, O re papa I did not know ke be ke sa tsebe that it's so simple gore go bonolo to follow you. go latela. I thought it's Ke difficult, be ke nana gore o bothata. and I want to believe in you. Mara ke too. nyaka o dumela go wena. If you want to believe in Ge o Jesus, nyaka o dumela go Jesu, show me mpontšhe by lifting up your ka head. o phagamiše letsogo la gago. Whilst all the eyes are closed, Mahlo ka moka a I tswaletswe. thank God Ke leboga for the Modimo hands that are lifted ka up. matsogo a emelelago. Thank God for the hands that are lifted Ke up. leboga Modimo ka matsogo a Never emelelago. ever put it down, O ska lebea fase. because God is looking at Ka your baka la hand. gore Jesu o lebeletse letsogo He la wants gago. to save you. O nyaka o He wants pholosa. to change your O life. nyaka o fediša bophelo bja He gago. wants to heal you. O nyaka o fodiša. But you got to believe. Mara o tshwantse o dumele. Lift up your hand Phagamiša letsogo la gago before God, pele ga Modimo. and God, Modimo He will change your life forever. o tlo fediša bophelo bja gago go ya go ile. Don't put it down. O ska lebea fase. Don't put it down. O ska lebea fase. Lift it up high. Let me see. Phagamišetša godimo e re ke leboga. Oh, we thank God Re leboga Modimo for the many, many hands ka matsogo a mantši that are lifted up. a phagamišitšwego. And I want you to stand on your feet. Ke nyaka o emelele ka maoto a gago. Quickly, quickly stand. Emelele ka maoto ka Stand on your speed. feet quickly. Emelela ka speed. Stand on your feet quickly. Emelela ka maoto. All whose hands are lifted Ba up. botlhe ba ba Stand on your phagamišitše feet. matsogo. Emelela. Stand on your feet. Emelela ka Stand on maoto. your feet. Emelela ka And I maoto. want ushers Ke nyaka to di-usher help those people gore ba thuše to batho ba quickly gore ba phakiše. move. Ba Jesus. Jesus. Yes, Lord. Quickly come to the front. E tla ka pele. Come to the front. Come to the front. Come to the front. Come to the front. E tla ka Come pele. to Jesus. E tla Come go to Jesus. Jesu. E tla Come go to Jesus. Jesu. E tla go Jesu. Jesus is calling you. Jesu wa o bitša. He is calling you. O wa o bitša. He's calling. Don't sit there O ska dula mo. and die, Wa hwa. because Jesus is calling Ka you. baka la gore Jesu wa o bitša. Thank you, Lord. Yes, Lord. Makaparobo Yes, Lord. Yes, Lord. Set me up, for Jesus came down and he lifted me up. Okay. Ubusaya so, feti, ubusaya so. Ubusaya so, feti, ubusaya so. Ubusaya so, feti, ubusaya so, ubusaya so. Ubusaya so, feti, ubusaya so. Ubusaya so, ubusaya so, feti, ubusaya so. Ubusaya so, ubusaya so, feti, ubusaya so. Ubusaya so, ubusaya so, feti, ubusaya so. Saturday one side, Saturday one side, Matrimony one side, Matrimony one side, Saturday one side, Saturday one side, Matrimony one side, Matrimony one side, Saturday one side, Saturday one side, Matrimony one side, Matrimony one side. Ubusaya so, ubusaya so, feti, ubusaya so, ubusaya so, ubusaya so, feti, ubusaya so. Ke kopa kaofela re emeng ka maoto le ba le ditulong. Rona ba re leng mo kaofela re phamise matsoho a rona. Ye ke thapelo e bohlokwa. Ye ke tlo rata hore ye mongwe le mongwe wa lena a ntšha le morao. O bolele
each and every word, lentswe ka lentswe, o le buelle hodimo. E ka re ke lentswe le tswa mo go wena. Ene rona ka mo ditulong ba re se re pholositswe le baruti, a re stretche matsoho hodimo a bona. A re kwale mahlo kaofela rona, moya o sedumele, re a o ganetša, re a o koba ka lebitso la Jesu. A re reng Modimo Ntate, ka leina la Jesu Kriste, ke eme pela fatlhego sa hao, ke kwele lentšu la hao, gore go sedumele ke sebe. Jwale Modimo wa ka, ke a dumela gore Jesu Kriste ke mophološi wa ka, ke morena wa ka, o nkgwetše sefapanong, a tsoga bafung gore nna ke pholoswe. Ntebalele sebe sa ka, o ntlhatswe ka madi a Jesu. Ke butše pelo ya ka, ge ke eme fa gore morena Jesu tsena mo go nna, o dule le nna ke dule le wena. Ke amogela ka tumelo gore lebitso la ka le a phumulwa dibukeng tša bahu, le a ngwalwa dibukeng tša bophelo. Ka lebitso la morena Jesu ke a bua ka molomo wa ka seo ke se dumelang mo pelong ya ka, gore ke phološitšwe, ke ngwana wa Modimo, ke dumetše ka lebitso la Jesu Kriste ya phelang. Ke a o leboga Modimo wa ka gore o tloga jwale ke thoma bophelo yo boswa, ke tshwara leeto le leswa la o hlankela wena Modimo. Ka lebitso la morena Jesu mphe maatla, o ntlatše ka moya mokgethwa wa hao gore ke be le maatla a o phelela wena. Ke amogela moya mokgethwa ka lebitso la Jesu Kriste ya phelang. Ntate, ka lebitso la Jesu re a ba hlonolofatša, ka lebitso la Jesu re ba neela mading a konyana, ka lebitso la Jesu re ba apeša ka letago la hao, ka lebitso la Jesu re ba apeša ka lerato la hao, ka lebitso la Jesu re khansela mesebetsi yohle ya Satane, me ya boloi, me ya badimo, me ya botawa, me ya sebi, me ya usudumele, tswang ho bona ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Jwale ba lokolohile, ba rekolotswe ka madi a Jesu. Ntate, re a ba hlonolofatsa, re ba neela matsohong a hao gore ke wena modishe ya tshepeileng. In Jesus Christ's name we have prayed, and everybody say amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Now from now going forward, you're born again. Let's give Jesus a big hand of praise. Come on, church, let's shout and say hallelujah. Hallelujah. Let's shout and say hallelujah. Hallelujah. Let's say Jesus. Jesus. And let's give the Lord a big hand of praise.